fractions within the Anglophone separatist group. The number of active separatist groups in English Cameroon seems to have increased dramatically, making it difficult for people to know who actually is a separatist soldier or fighter or not. The Anglophone crisis took a different turn in January 2018 when the separatist leader Julius Ayuk-Tabe and others were captured in a hotel in Nigeria by the Cameroon government. After that, this region witnessed the birth of fighting groups with the goal to claim a territory whose borders are the same as the UN Trust territory of southern Cameroon under British rule in 1922 and 1961. That's between. That is the so-called Republic of Ambazonia. With this has come a new challenge posed by different groups within the Anglophone population itself. A video emerged recently of one of such groups called the Red Dragons, the field marshal pointing fingers at a general Tapang Ivo for collecting money and not giving to the army on the ground in Lipialem. We also have some people benefiting from the struggle, as he says, stealing, kidnapping people and asking for money. There's also the question of who to dialogue with, since people have many different ideologies. Should it be with the jailed leaders or the different heads of the separatist groups? Finally, some observers are also afraid that Cameroon could go the South Sudan way. There is therefore an urgent need for an inclusive national dialogue to harness the desire for change before things really get out of hand. And that brings us to our talking point of today: Cameroon, fragments emerge within Anglophone separatist different groups. Au Cameroun, l'insécurité dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest demeure et une division s'empare des groupes séparatistes. Des publications sur les réseaux sociaux démontrent à suffisance ces fractures entre groupuscules d'un mouvement séparatiste qui s'oppose au gouvernement camerounais. Dans une vidéo massivement échangée sur la toile, un homme se présentant comme Field Marshal, commandant en chef des Red Dragons, groupe armé ayant fait allégeance au soi-disant gouvernement intérimaire de l'État imaginaire d'Ambazonie, met en garde un certain Taban Aivo qui, dans plusieurs publications, a souvent affirmé collecter de l'argent pour soutenir les groupes armés. Ce dernier est pratiquement menacé de mort par le leader du groupe qui lui ordonne de ne plus mobiliser les fonds, soi-disant, pour les financer. Field Marshal traite également certains groupes armés de, entre guillemets, bandits qui sont en brousse, se disant donc séparatistes. Et plusieurs interrogations ce soir dans le débat. Comment comprendre ces divisions? Quelles conséquences pourraient-elles avoir sur la situation sécuritaire dans ces deux régions du Cameroun? Mesdames et messieurs, merci de nous retrouver en direct. Joining us on the program, it is a special edition, and today we are taking you to Cameroon. Cameroon has been through a lot recently since the year 2016, and international reports says the country is gradually sliding into a civil war. I'm Regina Sondo, and I am co-hosting the program with Guy Fondo. Hello to you, and it's a pleasure always doing a program with you. Hello, Gina. And it's also a pleasure for me to be with you, mesdames et messieurs. Merci de nous retrouver en direct. C'est édition spéciale sur les antennes d'Afrique Média et nous nous intéressons particulièrement ce soir à ces divisions constatées via les réseaux sociaux entre différents groupes armés
agissant dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest Cameroun. Édition bilingue donc avec un panel anglophone et francophone. Et je commence par présenter bien sûr le panel francophone avec vous, maître Jean de Dieu Momo, avocat international, très qualifié dans les questions de droit humanitaire international. Absolument. Merci, bonsoir Guy Fondo, bonsoir à tous les téléspectateurs d'Afrique Média. Effectivement, je suis très heureux d'être invité à partager ce panel bilingue pour une question aussi cruciale de l'heure, parce que cette question, et chacun se souviendra de mes propos dès le début de la crise anglophone, ce qui est convenu d'appeler crise anglophone, où j'avertissais qu'elle s'enlisait et qu'elle risquait, n'est-ce pas, de conduire à la déstabilisation de notre pays. Et aujourd'hui, nous avons, la fois dernière, quand j'ai cité les textes internationaux qui gouvernent la guerre, je faisais le reproche que certains ne sont pas organisés en équipe. Mais nous voyons que les vidéos qui sont aujourd'hui publiques et visibles par tout le monde montrent des groupes tout à fait organisés avec à la tête des responsables comme ce maréchal, n'est-ce pas, ce maréchal, un maréchal de terrain qui a gagné ses galons dans la brousse et qui a une équipe qui est tout à fait obéissante, qui obéit à ses ordres. Et donc, la question de l'heure, c'est que c'est la fédération de tous ces groupes qui fait des ordres, parce qu'à l'extérieur du Cameroun, et vous le savez, Guy, beaucoup sont en train de faire des collectes d'argent aux États-Unis, en Afrique du Sud, en tout cas partout en Europe et ailleurs. Beaucoup font des collectes, que ce soit les anglophones ou les francophones, de la collecte d'argent pour aider leurs frères qui sont sur le terrain, de telle manière que ceux qui sont en brousse reçoivent de l'argent. Or, nous voyons que cet argent-là, parfois, peut ne pas arriver à ceux qui se battent comme ceux-là sur le terrain, et peut prendre des destinations qui est autre que, n'est-ce pas, la destination première, celle des combattants, nourrir les combattants. Parce que vous savez, Guy, une guerre, ça coûte cher. La guerre, ça coûte cher en armes. Et je vois, vous avez vu qu'ils ont des armes automatiques. Ce n'est plus des pétois comme au début. Une guerre, ça coûte cher pour nourrir les personnes en brousse, les gens qui occupent des territoires. Et vous voyez bien qu'ils n'ont pas l'air faméliques. Ce sont des gens qui sont nourris, qui ont des armes et qui ont des moyens financiers pour tenir la guerre. Donc, ça nous interpelle ce soir. Non seulement le constat de la division interne, parce que ça peut se régler, mais le constat de ce sont des groupes d'armées organisés qui peuvent mettre à mal ce pays, et les autorités doivent en prendre conscience. Merci à vous, maître Jean de Dieu Momo, avocat international, dont vous avez été avocat auprès du tribunal pénal international pour le Rwanda. Merci d'être là avec nous. Alors Simon Yefou, également auteur, Simon Yefou, auteur et historien. Avec vous, on va aborder cette question de séparation des groupes et tenter de comprendre ce que cela pourrait produire comme conséquence quand on voit que dans des pays comme le Soudan du Sud, les séparations, les dysfonctionnements ou alors les mésententes entre groupes ont littéralement plongé le pays dans le chaos. On voit également le cas de la Libye. Absolument, Guy. Bonsoir et merci de m'avoir invité à cette édition spéciale. Je dis bonsoir à tous les panélistes, à tous les téléspectateurs d'Afrique Média dispersés dans les 4 coins du monde et surtout à tous les techniciens grâce auxquels nous sommes regardés et écoutés de par le monde. Je dirais, dès le départ, que si les pères fondateurs du Cameroun, c'est-à-dire ceux-là qui ont lutté, qui sont sacrifiés pour l'indépendance et la réunification des deux Camerouns sur les deux rives du Mungo, pouvaient revenir voir ce qu'est devenu leur œuvre et retourneraient dans leur tombe. Parce que, près de 60 ans après l'indépendance et la réunification du Cameroun, on voit des Camerounais se dresser les uns comme les autres. On voit des Camerounais demander à certains Camerounais d'aller chez eux. On se demande ce que ça s'appelle le chez eux. On voit des Camerounais qui s'entretuent entre eux. Et vous avez parlé tout à l'heure du Soudan. On se demande si on n'est pas en train d'assister à la soudanisation du Cameroun avec ce phénomène du Sud-Soudan où des gens ont lutté pour l'indépendance sans y être préparés. Et vivement que ceux qui ont déclenché ce mouvement
y mettre un terme au plus vite avant qu'il ne soit trop tard. Nous allons voir tout à l'heure comment en est-on arrivé là et quelles sont les pistes de solutions pour s'en sortir. Merci à vous, Simon Yefou. Et pour terminer à présent avec le panel francophone, on vous retrouve à Yaoundé, Antoine Awana. Vous êtes expert également en questions sécuritaires. Merci d'être sur le plateau avec nous. Alors, d'entrée de jeu, comment comprendre ces divisions entre groupes se revendiquant pourtant du même mouvement? Bonsoir, Monsieur Guy Fondoc. Bonsoir à tout le panel du plateau central là-bas à Douala. Bonsoir aux milliers de téléspectateurs d'Afrique Média. Monsieur Fondoc, pour répondre de manière brève à cette première prise de parole, je vous dirais tout simplement que après la mise en détention préventive de Monsieur Sissoko Ayou Tabé, le mouvement ambazonien manque de leaders. C'est pour cette raison que ce mouvement se fragilise davantage. Et on retrouve donc des groupuscules qui s'autoproclament, qui combattent et qui sèment la pagaille là-bas. Il n'y a pas une coordination de ce mouvement, il n'y a pas une coordination centrale, il n'y a plus, le leader est emprisonné. Alors, les autres, ça devient ce qu'on appelle vulgairement la cour du roi Péto. Il n'y a plus de coordination centrale de ce mouvement-là. Alors, la grande interrogation qu'on se pose, c'est que qui combat contre qui et pourquoi? Ça, c'est la première interrogation. La deuxième interrogation, pourquoi le conflit devient-il menaçant aujourd'hui? La troisième interrogation, alors, y a-t-il des risques d'extension du conflit, surtout avec des alliances croisées? Je crois qu'au cours de notre débat, nous allons essayer un peu de décrypter cette situation qui devient un peu floue. Ça devient un fourre-tout indigeste là-bas. On ne comprend plus ce qui se passe sur le terrain. Il n'y a pas une coordination, il n'y a pas une centralisation même des actions et des opérations menées sur le terrain. Je crois que M. Yifo l'a bien dit, on risque d'aller directement vers la soudanisation et prendre à peu près le modèle libyen. Mais je crois que nous allons tout au long de cette émission-là décrypter point par point la situation qui prévaut là-bas dans les deux régions anglophones. Merci à vous, Antoine Awana, Yaoundé. Gina Sando, you now have the floor for the rest of the panel. Thank you very much, Guy. And I'm just going to remain with the panel in Yaoundé. I have Prince Akosa. He is the national president of USDP. Now, sir, thank you so much for making time out of your schedule to be here with us. I just want you to tell us what you think about these fragments within the Anglophone separatist groups in Cameroon. Well, Regina, thank you so very much for this wonderful opportunity. And each time that we are given the opportunity to discuss on the issues that menace the tranquility of our country, it is a very huge responsibility, but at the same time, it is a noble task because we are all called to be able to find reasonable solutions so that our country can return back to normal. When we look at what is happening in the two Anglophone regions, actually any good conscience Cameroonian will feel very, very saddened and very, very upset because the way things are right now, it is not a very good one. And you know, like you said, the fragmentation which is happening right now among the militias of the Ambazonians is as a result of two basic components. Number one, you know, we live under a regime system that is so concerned with certain attributes or certain policies, which we all know as Cameroonians, which is known as divide and rule policy.
And when we look at the way the regime has always carried out its policies, it always go into Cameroonians and try to break them into different segments so that it can actually have its way to confront the situation. And number two, when we look at the way that the struggle began from a very clear, legitimate perspective. But at this point in time, many, I can say, adventurers have gotten into the struggle, and they are making things a little bit very complex, not only for Anglophone speaking Cameroonians, but also even for the regime to be able to actually carry out adequate solutions to the problem. And not only the regime, even other organizations that will want to really see that this situation is actually brought to a place of resolution. You know, so those are some of the things that I see right now, that it is possible that the government can be involved in the fragmentation which is taking place right now, and also at the same time, the kind of persons who are involved now in the struggle who do not actually have the mastery of the strategies on what to do and how to go about it. Thank you so much, Gerard. And then right here with us in the studio is Senior Barrister Agbo Ashu Emmanuel. Sir, thank you so much for coming for this program. I just want you to actually tell us what you think about the fractions within the Anglophone separatist groups. Thank you, Gina. Good evening, televiewers. I think we have to be extremely very careful when we are talking about the Anglophone separatist groups. Because from the caption that you have there, you say the fragments emerge within the Anglophone separatist groups, defense groups. I think I have to beg to differ. Because it will look as if the groups were united and then fragments have emerged between them, and then they are now going each person his own way, which actually is not the case. We have to remember that this armed conflict only came about after the population had been suffering from brutalization by the Cameroon army. Then the various communities set up auto-defense groups, which eventually started arming themselves with local weapons. They started with cutlasses and spears. Then they went to Dane guns. Then came Nera Hotel. And the interim government was carried away, arrested in Nigeria and brought to Cameroon. That, as I have always maintained, was a very big mistake, because that was the trigger that led to the radicalization. So if today we are talking about fragments in the defense groups of Ambazonia, it looks like we are not understanding the situation, because we originally had independent vigilante groups that started arming themselves. When Sisiku was arrested with his government, their funds were all siphoned away by the traitors who led to their arrest. Now, these vigilante groups had nobody to fund them, and they had to resort to taking of hostages for survival. My learned colleague Bob Gaharmoni was asked to take over from Sisiku. When he found that the coffers were empty, Bob Gaharmoni declined. And the Anglophone diaspora that is supporting this movement elected Mr. Sako. So I want to differ with the man who said there is no leader. There is a leader, Dr. Sako, who came up with My Trip to Boya. My Trip to Boya is a program wherein all Anglophones of the diaspora have been organized. They effect monthly contributions to the cause, and he has succeeded in raising a lot of money. So, fellow Cameroonians, get up from your slumber. We are not talking about South Sudan here. We are talking about people who are well organized. Sako has succeeded in
coming up with a program that has organized his people, and they now have money. They have money, and you can see from the last images, they no longer have Dane guns, they have AK-47. They have rockets, they have grenades. This is a professional army. Please, we should stop fooling ourselves. These people are not divided. We have to understand that they started from Manfe, where they created the Tigers. Then they went to the guerrillas. Then they went to the Red Dragons, each one in his own different group. What this man is saying here is simply that Red Dragons owe allegiance to the interim government. Mr. Tapang Ivo, who has been going around getting money, pretending that he is coming to give the fighters on ground zero, does not speak for them, because they get their support from the interim government led by Mr. Sako. That is what he is saying. You have the other groups in the North-West, which are also depending on the interim government. So if we think that there are any fractions in their movement, we are making a big mistake. I don't see any fractions. It is just the nature of their organization that these groups sprung up from vigilante groups that took up arms, and the arms are now being modified. They're modernized. Their arms and ammunition are being modernized, and the groups are becoming very, very professional. Please, it is time for me to call on the Cameroonian authorities to do everything to halt this movement at this point in time. Because I have seen posts, yesterday Dr. Sako posted that he now has the capabilities to destroy Cameroon. That if he cannot have ambassador, there will be no Cameroon. That type of post put on internet is not a joke. Yeah. If you look at what they have there as weapons, this is not a joke. I want to remind, these guys brought down helicopters and planes. They are not playing. The Minister of Defense, the general commanding the armed forces of Cameroon, tried to go to Manfe, and he had to go back. He retreated because the firepower he met was unexpected, and he could not imagine that such firepower could come from these Amazonians. Yeah. The governor of Sud-Ouest went to Menji to go and install the prayer. We saw with an armored car. But this situation is bad. We should stop fooling ourselves that these guys are separated. They are not separated. They have support from the interim government, which of late, when the government launched its 13 billion plan, Sako launched his 50 billion plan, to show you that they are not joking. Indeed, Barrister Agbarshu, we're going to get into all of that as the program unfolds. But since you already mentioned the issue of a video concerning the Red Dragons, I would like my colleague Guy Fondo to introduce that video. And before we get into a paper we prepared for you today, Guy, can you just Thank you very much, Gina. Voilà, avant de passer à la vidéo, rappelez que le débat sur le plateau commence à préciser différents axes. Il sera question tout à l'heure de comprendre avec vous, Maître Jean de Dieu Momo, Antoine Awana, Yaoundé également, Simon Yefou, si effectivement il y a une coordination des mouvements séparatistes sur le terrain, tel que vient de le dire l'avocat Achou. On tentera également de comprendre si ces groupes sont aussi armés, tel qu'il le dit, et si ces groupes ont une coordination dans leur action sur le terrain. Et pour terminer, nous allons également tenter de comprendre si ces groupes ont aujourd'hui des hélicoptères, comme vient de le dire l'avocat. Et donc, en attendant, je vous propose à présent d'aller suivre cette vidéo qui a énormément fait le buzz sur les réseaux sociaux. Il s'agit d'une vidéo où on voit effectivement un certain Phil Marshall présenté ici comme étant le leader des Red Dragons, en parlant d'un groupe armé qui serait selon lui, eh bien, qui selon lui a donc fait allégeance au gouvernement intérimaire. Je vous propose donc de suivre cette vidéo où il met en garde voilà, un acteur considéré ici comme collectant de l'argent pour financer ce groupe-là et qu'il ne le ferait pas. I make this video because I want to make the Amazonian government know. Say Red Dragon they work. Some put them there for bush. They will take them for Red Dragon, take and thief money for government job. And this particular video I make them
against Tapang Ivo. And I want to say, make Tapang Ivo from today. May no say free marshal. Not be man will get for work, and then another person take your work, take them chop money, and I give Tapang Ivo first warning as I guess I come up from the BLM. Tapang Ivo never ever call the Red Dragon, never ever call free marshal. So I want to make them for understand, so I know they for ground, for joke. For inside the BLM here, the Red Dragons, it operate, and we're there under ASC. I talk for more than hear me fine. I say Red Dragon, they're under ASC, the interim government. Will not be in another kind of small soldier them. All people when they sit down for bush, they say they get come. I want to make one for understand. Say any person who should run for any place. I just say Tapang Ivo say it is send Red Dragon money, but 1 franc, I don't even know Tapang Ivo. And even for call, I never ever make any call. Tapang Ivo never ever call me. Since Red Dragons, it is for inside the BLM. Red Dragons, alive? No! Red Dragons, alive? No! No, in the people. Not people. So what's the matter with the No! Let them know that because I disgrace Tapang Ivo from today. And if I hear him up again, when I know something, this is my baby. This is my baby. I will follow him with my baby. You hear me? Yes! You hear me? Yes! With the sleep of book, with the sleep of book, we? No! We know him? No! My group of people, they went here for bush. And I warn you, from today, me the female shah, I want Tapang Ivo. May stop your nonsense video for collect money. Come on. You know what race from my work. Okay? Yes. Et retour sur le plateau voilà. Je vous propose à présent de suivre cet autre élément. Il s'agit de l'armée camerounaise qui ratisse dans la région. Rappelez qu'il y a des barricades qui ont été installées sur les routes par ces groupes armés. On va suivre et on revient sur le plateau. We are an Ambazonian force and we are ready. We are waiting for the Republic. Yes. They here, make them come. Make them shake. Now maybe it's like this. Now Moyoka when I take the territory and control them. Yes. Yes. We are ready. We are ready and we are prepared. Very dangerous. Call them make them come. Wait for them. Yes. The pass control. Even cannot know come out. The way they report no jam them now. We be them Moyoka and Bazonian force. Yes, Godfather I picking them. As they train motor fire. Now with this, we do wait them for this town. Where them day. Where them day, make them come. More chop them. We don't stop traffic in Aboya. We want go so no more movement. Anything me wait first till they think you are problem. Yes. Hey. Now the boys are patrolling around. You can see from this video, they are the boys. They are in total control of the highway. They said they are going directly to Boya. Les gars, le feu!
Regardez tout là. Non, pas encore, pas encore. Il est monté. Oui, il est monté, il est monté. Hein? Rentre un peu, rentre un peu. Rentre, rentre. Oui, il a compris. C'est bon, c'est passé. On fait comment? Mec, c'est comme si les gars sont cachés là. C'est comme s'ils causent avec quelqu'un. Tu n'as plus cause avec quelqu'un là-bas. Hein? Le gars vient de brûler ça. C'est maintenant les gens sont. Allez me courir, le truc qui avait de brûler la courir.
Et retour sur le plateau, et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on se concentre autour d'un certain nombre d'axes. Tout à l'heure, Maître Achou a parlé d'une réelle coordination qui serait en ce moment sur place dans cette région. Maître Jean de Dieu Momo, on a vu ces jeunes qui ont installé ces barricades sur la route se présenter plutôt de façon assez désinvolte. Est-ce qu'on peut, à partir de leurs actions, parler d'une réelle coordination? Dans le droit de la guerre, on parle de coordination lorsqu'il y a un général ou ce maréchal-là, un général qui commande toutes les troupes. Les troupes on va dire, soit nationales, soit rebelles. Parce que ça oppose soit dans un conflit interne. On a les troupes nationales et on a les troupes rebelles. Comme avec John Garang, par exemple, dans le Soudan, ou comme avec Savimbi en Angola. Vous avez un commandant du groupe rebelle. Bon, ici, on a effectivement le maréchal qui s'est présenté comme étant le commandant du groupe de Lebialem. Lebialem, c'est chez moi, ça, tiens. C'est à côté de chez moi, enfin, on est de la même famille. On a des femmes, des familles, des grands-mères. Donc, c'est chez moi, ça. Que ce soit du côté de Fongo Tongo à Fontaine de Pan, ou que ce soit du côté du nord de chez moi, de Bafou. À Mok, c'est chez moi, tout ça. C'est le Sud-Ouest. Donc, c'est les Blancs qui nous ont en fait séparés. Sinon, on fait commerce de... Donc, nous avons maintenant le deuxième groupe qui a mis des barricades à Moyouka,